Yes. Yes, in the last class we discussed about the osmotic pressure, the concept. Next, to try to solve the problems based upon the osmotic pressure. Now, a cane sugar solution has osmotic pressure problem. A cane sugar solution has osmotic pressure. A cane sugar solution has an osmotic pressure of 2.46 atmosphere at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. What is the strength of the solution? What is the strength of the solution? What is the strength of the solution? We know that according to combined Charles-Lamb and Boyle's law, pi into V is equal to N into S into T. That is PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. In some textbooks it can be rewritten as a pi into V is equal to N into R into T. N into R into T. Whereas they asked what is the strength of the solution, is concentration of the solution. We know that pi into V is equal to N into S into T. Therefore, pi is equal to N divided by V into S into T. Whereas N by V is nothing but number of moles of the solute in volume of the solution. We can replace as a C. Therefore, pi is equal to CST. Whereas C is equal to concentration of the solution. C is equal to concentration of the solution. Now C is equal to pi divided by S into T. C is equal to pi divided by S into T. Pi value is mentioned in the problem. Pi value is mentioned in the problem. That is equal to pi is equal to 2.46 atmosphere and S value in a system 0.0821 atmosphere liter per mole per Kelvin. Atmosphere liter per mole per Kelvin. Now T is given, that is at 300 Kelvin. T is given as 300 Kelvin. Substitute the value. That is 2.46 divided by 0.0821 into 300. On simplification, it seems to be 0.1. That is in terms of moles per liter. That is in terms of moles per liter. That is equal to molarity of the solution. Because how do you come? For example, this is atmosphere. Try to understand how the units will get cancelled. The unit numerator is atmosphere. This unit has atmosphere liter per mole per Kelvin. The unit of temperature is in terms of Kelvin. Therefore, this per Kelvin and Kelvin will get cancelled. Atmosphere and atmosphere will get cancelled. Liter per mole, that is a reciprocal. That is given by 1 divided by liter per mole. And hence that is equal to moles per liter. That is given by moles per liter. Okay. This is how to calculate the unit.
Next, problem number 2. Next problem. What is the osmotic pressure of 12% solution of cane sugar at 70 degrees Celsius temperature? What is the osmotic pressure? What is the osmotic pressure? Osmotic pressure of 12% solution of cane sugar. Solution of cane sugar. Molecular weight is given, that is 342 at 17 degrees Celsius. At 17 degrees Celsius. Here they are asking this osmotic pressure of the solution. Osmotic pressure of the solution. Again we have pi into V is equal to N into S into T. N into S into T. Here pi is equal to osmotic pressure. Pi is equal to osmotic pressure. We have to calculate. V is equal to volume of the solution. N is equal to number of moles. S is equal to solution constant. Its value is given by 0.0821 atmosphere liter per mole per Kelvin. T is equal to temperature in Kelvin, that is 17 degrees Celsius is equal to, that is 273 and 17 after the addition, that is equal to 290 Kelvin. 290 Kelvin. Okay. Now this is 12% of the solution. What is meant by 12%? 12% solution means 12 gram in 100 ml. 12 gram in 100 ml. Here the molecular weight is given, that is 342. That is 12 gram in 100 ml corresponds to 342 gram. Corresponds to how much ml? That is for 12 gram 100 ml and 342 gram. How much? 342 gram, how much? And express in terms of liter, that is by means of divided by 1000. That is in terms of liter. Now this is approximately equal to 285. That is 2.85 liters. 2.85 liters. Without 1000, that is in terms of ml. With 1000, that is in terms of liter. Now substitute the value of the V here. Therefore pi is equal to N divided by V into S into T. Here N is equal to 1 mole. Number of moles is equal to 342 gram sucrose is equal to 1 mole. How to calculate? That is C12H22O11. That is cane sugar. Or that is equal to sucrose. Cane sugar contains sucrose. Molecular formula of the sucrose is C12H22O11. That is carbon into 12 times plus
hydrogen in 12 times of the carbon, 12 times of the carbon plus 22 times of the hydrogen plus 11 times of this oxygen, 11 times of this oxygen. That is 12 into 1 plus 12 into 12, 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, 11 to 16. The total after simplification, that is 12 into 12, that is 144 plus 22 into 1, 22, that is a 16 into 11, that is I think 176. Then after the addition of all this, that gives raised to 144, 22, 176. That is 342 addition. That gives 342. 342. This corresponds to gram molecular mass, that is gram per mole. Gram per mole. Therefore, N is equal to 1 mole. N is equal to 1 mole. N is equal to 1 mole. N is equal to 1 mole into 0.0821 into 290 divided by 2.85 liters. 85 liters. 2.85 liters. Simplification of this, that gives raised to, simplification of that, it gives raised to 8.35 atmosphere. 8.35 atmosphere. Therefore, pi osmotic pressure of the solution is given by 8.35 atmosphere pressure. 8.35 atmospheric pressure. This is the problem that relates to calculation of the osmotic pressure. Next one, the problem that based upon isotonic solution. Usually in competitive exams, this type of the problems they are usually asking. A solution contains a solution containing a solution containing 8.6 gram urea, 8.6 gram urea in 1 liter, in 1 liter was found to be isotonic with isotonic with 0.5% solution of an organic, 0.5%. That is weight by volume. That is weight by volume. Solution of weight by volume. Solution of organic non-volatile, organic non-volatile solution. Molecular weight of this, molecular weight of the latter, molecular weight of the latter is equal to dash.
See here, both are isotonic. That's going to be isotonic. For isotonic solutions, pi 1 is equal to pi 2. Pi 1 is equal to pi 2. What is this pi 1? Pi 1 is given by means of C1 R into T is equal to C2 R into T. There is a RT will get cancelled. That is C1 is equal to C2. That is a C1 is equal to C2. What about the C1 that corresponds to N divided by V? 1 is equal to N divided by V of the 2. N corresponds to molecular mass. Sorry, N is equal to number of moles. Therefore, N1 divided by V1 is equal to N2 divided by V2. N2 divided by V2. Here, what about this N is given by means of N is equal to molecular mass divided by weight. Sorry, that is number of moles. Therefore, N1 here corresponds to solution containing urea, 8.6 gram urea. That is, urea is equal to 1. Urea is equal to 1. I will treat this urea is equal to 1, and non-volatile organic, that is equal to 2. Non-volatile organic, that is equal to 2. Here, number of moles of urea, that is 8.6. That is, N1 is equal to weight divided by molecular mass, W1 divided by M1. Weight is given, that is 8.6 divided by molecular mass of the urea. That is NH2CO. NH2 is urea. NH2CO, NH2 is urea. Whereas the nitrogen, how many times it repeats? That is empirical formula. That is N2, that is H4, 2 plus 2, 4, that is C and O. This is the empirical formula of the urea. 2 times of the nitrogen plus 4 times of this hydrogen plus 1 times of carbon plus 1 times of oxygen. That is 2 times of nitrogen, that is 14 plus 4 times of 1 times of 12 plus 1 times of 16, that is 28 plus 4 plus 12 plus 16, that is 28 plus 4, 32 plus 12, 44 plus 16, that is equal to 60. That is, molecular weight of the urea is equal to 60. Therefore, that is equal to 60. N1 is given. What about this volume of the solution? That is given. Therefore, here there is 0.5%. 0.5%. What does it mean? 0.5% weight by volume. Therefore, W by V, that is N2 is given. N2 is equal to 5% weight by volume. That is 5 divided by 100. That is equal to N2. 5 divided by 100. That is equal to N2. Substitute the values here. It is rewritten as W1 divided by M1 whole divided by V1. That is equal to W2 divided by M2 whole divided by V2. Or you can call this as W1 or W1 divided by
M1 into V1 is equal to W2 divided by M2 into V2. W2 divided by M2 into V2. This is 1 for urea, 1 for urea, 2 for this one. What is this? W1 is given. W1 is 8.6 divided by 60. 8.6 divided by 60. 8.6 divided by 60 into, that is present 1000. 1000 in 1 liter. 1 liter 8.6. 8.6 gram present in 1000 ml whose molecular mass is equal to 60. That is equal to that is a 5 divided by molecular mass is to be calculated, that is equal to, keep M2 as such, keep M2 as such, into V2 is equal to 100, that is a 5%. 5%. Now you have to calculate this M2 value. Therefore M2 is equal to what? M2 is equal to what? That is 5 into 60 into 1000 divided by 8.6 into 100. 8.6 into 100. This 100 ones are, that is a 10 times, will get cancelled. Now this is equal to 5 into 60 into 10 divided by 8.6. That is, after simplification, it's going to be 34.89. 34.89. Therefore, molecular mass of the non-volatile solute is found to be 34.89. That is grams. That is, it has no unit since it is mere number. Now this is very important formula for shortcut method. W1 divided by M1 into V1 is equal to W2 divided by M2 V2. Therefore shortcut W1 divided by M1 V1 is equal to W2 divided by M2 V2. This formula is used to determine the molecular mass of the non-volatile solute of the second solution. Yes, next one is hypertonic solutions and hypotonic solutions. Hypertonic solutions and hypotonic solution. Hypotonic solutions. Hypertonic solutions and hypotonic solutions. See here, where the cell wall that is present both in plants and animals, that behaves like a semi-permeable membrane. Cell wall either in plant or cell wall in case of the animals, it behaves like a semi-permeable membrane. So try to understand. During the preparation of the pickles, either from a mango or from lemon, you are adding more quantity of the salt. You are adding more quantity of the salt and you preserve for some days. Now, after some duration, you can observe large quantity of the water will come outside, either from a mango or from this lemon. Now, why this is due to? That is application of our osmotic pressure. See,
the drips that contains glucose that contains 0.91% of the sodium chloride. Drips that contains 0.91% of the sodium chloride. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 0.91%, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ that contains some fluids. That fluid that contains some nutrients, that is in terms of the metal ions and the water. The outside solution or external solution, if it contains the higher quantity of the salts, dissolved impurities, or lower quantity of the salt or dissolved impurities, then what happens? According to the osmotic pressure, whenever the two solutions, one is dilute solution, one is concentrated solution, when they are separated by means of the semi-permeable membrane, then certain osmotic pressure that is applied on the semi-permeable membrane, then what happens? The movement of the solvent molecules will occurs from dilute solution to the concentrated solution. ನಾವೇನಾದರೂ 0.91% ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.92 ಅಥವಾ 0.93% ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲು ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫ್ಲೂಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಲು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೀಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತುಂಬ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು. ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಾವು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಪಿಕಲ್ಸನ್ನು, ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಸಾಲ್ಟಿ ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡು, ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಾಸು ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ 0.92 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು 0.92 ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, 0.93 ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.91 ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ 0.90 ಇರ್ಬೋದು, 0.89 ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಎಂದರು ಅಂದರೆ in hypertonic solutions that's C1 concentration and C2 concentrations are not equal. Either in hypotonic solutions the C1 and C2 concentrations are not equal. External solution in a concentration ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಬೈಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ವೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ that is isotonic with that of the 0.91% weight by volume of the sodium chloride solution. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಸಲ್ಲಿ 0.91% weight by volume sodium chloride ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. In hypertonic solutions, the external solution concentration is very high. In hypotonic solutions, the external concentration of the solution is very low. In isotonic solutions, the internal solution and external solution both have the same concentration of the electrolytes or non-volatile chemical substances. That is why the drips contains sodium chloride of concentration 0.91%. This is weight by volume. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ 0.91% ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 0.91 ಗ್ರಾಮ್, 0.91 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ 100 ml ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 0.91 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ 100 ml. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮೊಲಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೊಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.91 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 0.91 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ that is a 58.5 gram ಆಗುತ್ತೆ. That is in terms of number of moles ಆಗುತ್ತೆ. It is whole divided by 0.1 liter. 0.1 liter. That is 100 ml is equal to 0.1 liter. ಹಾಗಾದರೆ 0.91 divided by 58.5 into 0.1 that corresponds to the molarity of the sodium chloride solution. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ 0.1 ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 0.1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 9.1 ಬರುತ್ತೆ. 9.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 58.5 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 58 ಅಥವಾ 10/60 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is its value? Its value seems to be 9.1 divided by 58.5. That is 0.155. 0.155
that is approximately 0.156 molar solution. 0.156 molar solution. That is in terms of the molarity of the solution calculate ಮಾಡ್ಬೋದು. In terms of weight by volume percentage ಅಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡ್ಬೋದು. Is it clear? ಈ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್. That is shrinkage. Is shrinkage. Hypertonic. Hyper means higher. Hypertonic solution ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. shrinkage ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.91% ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಈ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಟರ್ಗಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ಗಿಡಿಟಿ. ದಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್. This phenomenon is called turgidity. During plasmolysis, shrinkage of the cell that will occur. During turgidity, the swelling of the that is a cell will occur. If it contains less than 0.91% weight by volume, the phenomena that is called as a hypotonic solution. Here, the swelling of the cell will occur. This phenomenon is called as a turgidity. Is it clear? One more question ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is plasmolysis? What is turgidity? One more questions ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The plasmolysis is the shrinkage of the cells due to the hypertonic solutions environment. Whereas the turgidity is the swelling of the cells due to hypotonic solution environment. Hypotonic solutions ಅಂದರೆ lesser concentration external solution, hypertonically higher concentration external solution ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay? Now the application of this hypertonic solutions and the hypotonic solutions that already explained, that is the preparation of the pickle cell ನಿಮಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪಿಕಲ್ ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟ್ರು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಾಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ಟರೆ 0.91% ವೇಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೈಯರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ 0.91% ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಲ್ ಆದರೆ ಟರ್ಗಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. Very important. Next one is reverse osmosis. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, RO ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ RO ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ by using seawater. Seawater can be converted into drinking water. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ವಾಟರನ್ನು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್.
Whereas this drinking water is considered as a potable water ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, the potable water. Therefore, if suppose your borewell water which contains the dissolved impurities like that of the calcium ions or magnesium ions or the ferric ions ಅಥವಾ manganese ions ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆರ್ ಒ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಆರ್ ಒ ಯೂನಿಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಇವನ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಷನ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Now, you know that in the osmosis, the migration of the solvent molecules that will occurs from dilute solution into the concentrated solution through semi-permeable membrane. Whenever the pressure applied across the semi-permeable membrane slightly higher than that of the osmotic pressure, then the direction of the solvent molecules that occurs in a reverse manner. ನಮಗೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಯು ನೋ ಬಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. Whenever the osmotic pressure applied is slightly higher than the hydrostatic pressure, then the migration of the solvent molecules that takes in a reverse manner. ಈ ಫಿನಾಮಿನವನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ in which the hydrostatic pressure applied is slightly higher than that of the higher value, then the solvent molecules that moves from higher concentrated solution to the lower concentrated solution, higher concentrated solution to the lower concentrated solution, then what happens actually, dilute solution side alli volume increase ಆಗುತ್ತೆ, concentrated solution side alli volume decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ನಾವು ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ವಾಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ C1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ C2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. such that C1 is greater than C2 in terms of the dissolved impurities, concentration of the solution. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಪೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. when the pi has a certain value, then the water molecules that moves from here to the here, the C2 level to the C2 level to the C1 level, lower concentration of the solution to the higher concentration of the solution. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು pi1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. pi1 is higher than that of the pi1. When it is higher than that of the pi, then the solvent molecules that moves in a reverse direction. The solvent molecules that moves in a reverse direction means water molecules are the solvent molecules that moves in a reverse direction. Here C1 concentration gradually increases, C2 concentration gradually decreases.
C1 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, C2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. At the end we have water molecules one side and salt molecules in the other side. Therefore drinking water that free from that of these dissolved impurities that can be obtained by means of this method. Is it clear? Therefore whenever the pressure applied slightly higher than that of the osmotic pressure across the semi-permeable membrane, then the solvent molecules that moves in a reverse manner across one side we have highly concentrated solution, finally we can obtain, and salts can be separated by means of the solution. Salts can be separated by means of the solution, or impurities can be separated by means of the solution by this method. Is it clear? This is about the concept of the reverse osmosis. Therefore potable water that can be obtained by means of the non-potable water or sea water can be converted into drinking water by means of this mechanism. Okay, fine. This is about the reverse osmosis. Next one is abnormal colligative properties, want of factor. Abnormal colligative properties. Here we are introducing want of factor. Want of factor, that is I ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Here urea non-ionizable, sucrose, this is also non-ionizable, glucose, this is also non-ionizable, non-electrolytes ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. These are considered as non-electrolytes. Here they are identified as identical molecules after ionization. Therefore I factor is equal to 1 for these solutions. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ undergoes ionization Na plus and Cl minus, that is in aqueous medium. Na plus in aqueous medium and Cl minus in aqueous medium. Here I factor that depends upon the number of, that is I is equal to 2, because you know that the colligative properties that depends upon the number of particles present in the solution. I is equal to 2. But potassium chloride also, that is a K plus plus Cl minus. Both are in aqueous medium, that is I factor is equal to 2 for potassium chloride. I factor is equal to, suppose barium chloride solution aqueous medium alli idre, that gives rise to 1 barium cation and 2 chloride anion. Therefore I factor is equal to 3 for barium chloride. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ionization gives rise to Ca2 plus plus 2Cl minus, then I factor is equal to 3. I factor is equal to 3, that is 1 plus 2 is equal to 3. I is equal to 1 plus 2 is equal to 3. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, assume it is 100% ionization, aluminum sulfate, that is 100% ionization, then it gives rise to 2 times of this Al3 plus 3 times of this SO4 minus. Therefore here 2 ions, here 3 ions, total is equal to I. Therefore I factor is equal to 5 for aluminum sulfate. Suppose this is aluminum, in some cases where we have the 4 particles are liberated after complete ionization of the salt. Suppose that AB3 type
AB3 type salts up there, then it gives rise to 1A plus 3B minus, then it gives rise to 1 plus 3, therefore I factor is equal to 4. I factor is equal to 4. Now quanta factor is represented by means of I, therefore I is equal to 1 for urea, sucrose and glucose. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವು 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಐದರ್ ಇನ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. I is equal to 1 for urea, I is equal to 1 for glucose, I is equal to 1 for sucrose. ನಿಮಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್, ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಐ ಇಂಟು ಎಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಪೀಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೇನಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತೀವಿ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 divided by M2 into M1 divided by W1. M2 corresponds to the molecular mass of the solute ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is it clear? Yes. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಇಂಟು KB ಇಂಟು W2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2 ಇಂಟು W1. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ R ಇಂಟು T ಇಂಟು W ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M ಇಂಟು V. Either by means of delta TF also, that is a relative lowering of the vapor pressure, elevation in the boiling point, or osmotic pressure, or depression in the freezing point. Here consider the relative lowering of the vapor pressure is a colligative property, and M2 is the molecular mass of the solute. Delta TB is the colligative property, and M2 is the molecular mass. Pi is the osmotic pressure, which is a colligative property, that is M is the molecular mass. Here in delta TF also, please consider
that is a 1000 into Kf, 1000 into, that is a Kf into W2 divided by M2 into W1. That is the formula. Delta Tf is the depression, the freezing point. M2 is the molecular mass. Here delta Tf, either relative lowering of the vapor pressure or elevation in the boiling point, or depression in the freezing point, or depression in freezing point, or osmotic pressure of the solution, osmotic pressure. In all the derivations we come across colligative property is inversely proportional to molecular mass of the solute. Is it clear? Higher is the colligative property, lower will be the molecular mass. Lower is the colligative property, higher will be the molecular mass. Very important. Colligative property is inversely proportional to the molecular mass. When you determine the colligative properties of the different substances, either by means of theoretical method or by means of the experimental, that is observed colligative property and the theoretical colligative property, both are different. In case of the molecules like that of the urea or sucrose or glucose or any relevant such type of the molecules which does not undergo ionization in aqueous medium or suitable solvent, then theoretical molecular mass or theoretical colligative property and observed colligative property both are equal. In case of this ionizable electrolytes like that of sodium chloride, potassium chloride, barium chloride or aluminum sulfate, the electrolytes which undergoes ionization reaction in aqueous medium, in such cases when you determine the colligative property by theoretical method and observed method, both are different. Now the different means it will be higher than or lower than. Even in case of some of the molecules like that of the acetic acid or benzene, that is organic molecules, when you determine the colligative property, either observed under theoretical colligative property, the values are entirely different. Now I summarize. In case of urea or glucose or sucrose or sodium chloride, potassium chloride, barium chloride, aluminum sulfate, what I mentioned, the few electrolytes, and acetic acid and benzoic acid, when you determine these molecules, some of the molecules they undergo ionization, means dissociation in aqueous medium. Some of the molecules they undergo association in the presence of solvent or like that of the water molecules. Some that does not undergo ionization in water medium or solvent medium. Therefore, the compounds are classified into three classes: undissociated molecules, one, whereas ionizable molecules, they gives more number of the ions, whereas association of the molecules, dissociation, association, and dissociation. Association of the molecules that will occur in case of the acetic acid and in case of the benzoic acid. That is due to the formation of the hydrogen bonding. Therefore, either acetic acid is considered or benzoic acid is considered. Then two molecules of acetic acid that gives rise to one dimer. Two molecules of acetic acid that gives rise to one dimer. CH3COOH, CH3COOH, COOH. Here CH3, where is OH and double bond O, that is carboxylic acid group. They form the dimer. Whereas due to the hydrogen bonding, that chemical bond that is formed between the hydrogen and oxygen of the neighboring molecules. The chemical bond that is formed between the hydrogen and oxygen of the neighboring molecules of the same substance. See, this is hydrogen bonding, dotted line that represents hydrogen bonding. There is two molecules of the acetic acid, then it leads to the formation of one dimer. Similarly, benzoic acid that gives one dimer. Two molecules of union gives rise to one dimer. Is it clear? See here, in case of urea or glucose or sucrose,
Whereas the ionizable molecules, then that is considered as a 1. In case of sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, barium chloride, aluminum sulfate, or any relevant type of the electrolytes which undergoes ionization gives more number of the particles or ions. In case of acetic acid and benzoic acid, the dimers are formed. Therefore, I stands for want of factor, that is nothing but the number of particles present in the solution, number of molecules present in the solution. Number of particles in case of ion dissociation cases, that will be higher. Therefore, the molecular mass will be lower. Therefore, theoretical molecular mass and observed molecular mass in case of urea or glucose and sucrose, that is okay. But in case of acetic acid and benzoic acid, that molecular mass that is obtained twice that of this whatever calculated, that is by means of the colligative property measurements. Therefore, colligative property measurements, when you determine the molecular mass, and that is by means of experimental method, by means of elevation, boiling point, or depression, or freezing point, whatever it may be, then that obtained molecular mass that does not coincide with the theoretical or calculated molecular mass. In case of the sodium chloride, you know that the calculated molecular mass, that is 58.5. Since the want of factor is equal to 2, therefore 58.5 that is divided by 2, that is approximately 29.25. That is the molecular mass that is obtained by means of the oscilloscopic method in case of the sodium chloride. In case of the potassium chloride, whereas the molecular mass of the potassium chloride divided by the number of charged particles present, that is equal to 2. Therefore, since the colligative property is inversely proportional to the molecular mass, or the molecular mass is inversely proportional to the colligative property, therefore, higher is the molecular mass, suppose higher is the molecular mass, higher the colligative property, lower will be the molecular mass of the solution. Is it clear? Now, I factor is given by means of observed colligative property divided by theoretical colligative property. I factor is given by means of I factor is given by means of it is the ratio of the observed colligative property divided by theoretical value of colligative property. And also it is given by means of it is the ratio of the observed number of the particles in the solution. It is the ratio of observed number of particles in the solution divided by means of theoretical value. It is theoretical in the sense theoretical number of particles. I factor is equal to 2 for sodium chloride. Observed number of particles are 2 numbers, 1 sodium and 1 chloride ion. Theoretical number of particles is equal to 1. We will consider NaCl as a single for theoretical purpose, but that observed number of particles when it is dissolved in aqueous medium, then it is equal to 2. Therefore, 2 plus 1 is equal to 2. Want of factor for the sodium chloride is equal to 2. Is it clear? Or this is equal to observed colligative property divided by theoretical colligative property. What is want of factor? How to define I value? Want of factor is the ratio of the observed colligative property to the theoretical colligative property, or want of factor is the ratio of the observed number of the particles in the solution to the theoretical number of molecules or theoretical number of particles. Is it clear? That about the definition. Therefore, based upon this theoretical molecular mass divided by actual observed molecular mass, I is equal to, since the colligative property is inversely proportional to molecular mass,
since the colligative property is inversely proportional to the molecular mass. Inversely proportional to the molecular mass. In terms of the molecular mass, it is reversed. Therefore, I is equal to theoretical molecular mass. Theoretical molecular mass. Theoretical molecular mass divided by observed molecular mass. Observed molecular mass. We have three definitions for want of fact. Want of fact is the ratio of the observed colligative property to the theoretical colligative property. Want of fact is the ratio of the observed number of particles in the solution to the theoretical number of the particles. Or want of fact is the ratio of the theoretical molecular mass to the observed molecular mass. Theoretical molecular mass to the observed molecular mass, since colligative property is inversely proportional to the molecular mass. Is it clear? Okay. Now, in case of association and dissociation, want of fact in case of the association and the dissociation of the molecules. In case of the dissociation, in case of the dissociation, for example, A that gives rise to n number of particles, n number of particles. Now here, if it gives rise to the n number of the particles, A gives rise to the n number of the particles. If alpha is the degree of dissociation, that you know, if alpha is the degree of dissociation, alpha is the degree of dissociation. Degree of dissociation. What do you mean by the degree of dissociation? Now, the fraction of the molecules that undergoes ionizes or dissociates out of 1 mole, that is called degree of dissociation. The fraction of the compound that or molecules that undergoes dissociation out of 1 mole, that is called degree of dissociation. Assume suppose 1 mole of the reactant or the molecule that dissociates to gives rise to n number of the particles. Now, for 1 mole alpha dissociates, coefficient is equal to 1. Therefore, the number of the molecules that left after dissociation, that is equal to 1 minus alpha. 1 minus alpha. And here it gives rise to how many numbers? N alpha numbers of the particles which are present. N number. Therefore, under equilibrium condition, 1 minus alpha across the reactant side or left side, and enough number of the particles that present under right hand side. Now, the total number of the particles that present under equilibrium, that is given by means of 1 minus alpha plus n alpha. That is given by means of 1 plus n alpha minus alpha. That is 1 plus alpha into n minus 1. 1 plus alpha into n minus 1. This is the particles, exact number of the particles that are present under equilibrium condition. But this is the observed number of the particle, that is the observed number of particle. Theoretical number of the particle, that is equal to 1. Therefore, I is equal to observed divided by theoretical. Observed is given by 1 plus n into alpha minus 1 whole divided by 1. That is I is equal to 1 plus n into alpha minus 1. 1 plus n into alpha minus 1. Or I minus 1 is equal to n into alpha minus 1. N into alpha minus 1. Therefore, alpha value is given by means of, alpha into n minus 1. Alpha into n minus 1. Therefore, I minus 1 is equal to 1 plus alpha into n minus 1. Therefore, I is equal to 1 plus alpha into n minus 1. Therefore, I minus 1 is equal to alpha into n minus 1.
Therefore, alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. By using this one-top factor, we can evaluate the degree of dissociation.